Thank you, Jesus. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Wow. Lipa candalas ticket. Shika pandana mastika. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. While nagulat sa uban, no? This is just a quick live, no? And while nagulat sa uban, comment down below, no? Asan yung location so that manotice ta kung asa nga itong mga viewers ka man. This is just a quick live and naada sa caption, no? Ang ato ang buhaton ka man. And salamat sa Ginoo sa mayong adlaw, no? As the Spirit leads this morning, no? Kung doon na kay gusto ipaampo igsoon, comment down below. Kung doon na kay prayer request, i-comment lang diya sa atong comment section. And also share to people nga nakinahanglan og prayer. And by mentioning their names, no? Mentioning their names and unsa pay mga kinahanglanon no nga ma-reach out nato, no, ang mga tawo na kinahanglan og encouragement and in prayer. So wherever you are watching right now, either you are from abroad or in the Philippines, please share our live to people that needs prayer. As the Spirit leads, we will pray, no? And if God has a word, I will about to release any prophetic word that God has for you this morning. So mubo lang ni igsoon, and I will go in directly in prayer. So if you need prayer this morning, maybe you have prayer request, kinahanglan kag back up, just comment down below and let me know asay mo location. Comment down below and so that we can pray right now. Thank you, Jesus. I will be praying, and if God has a word, I will release a prophetic word. And wherever you are, just only believe. No matter what your situation today, no matter what your issue today, no matter what have you been done yesterday, God is, faithful. He remained faithful yesterday, today, and forever, and His love endures forever. Nothing is impossible in the Lord. Always, God is loving His people, no matter your culture, your color, no matter what your situation, what happened yesterday, what happened in your past, it doesn't matter. God is so much concerned, and He loves the people who always call upon His name. Even those people that, we think that they don't deserve, the favor or the blessing of God. No, God is no respecter of person. Okay? So, if you're watching right now and your faith in the Lord is not that high, imong pagtuo sa Ginoo gamay lang, wala ginagamate og igsoon. Kaya ang pinaka-importante sa Ginoo igsoon, mao nga ang tao iyang atimanon, mao nga ang tao iyang tagdon, mao nga ang tao iyang luwason. It doesn't matter. Please comment down below your prayer request and we can pray, and as the Spirit leads, I will be releasing a prophetic word in your life, and I will be mentioning names here, and just comment down below so that I can notice you, and as the Spirit leads, we can pray. Domingo sa Pilan, hallelujah. Good morning ni Mudia, sir. So natakaon sa panahon ba nga kanang critical ang atong sitwasyon. We're now in the season nga kanabitawng
bisan asa ka mo tan-aw sa mga balita, bisan asa ka mo tan-aw sa maminaw sa mga radyo, tan-aw social media, unsay mga update, unsay mga kasikas, mga ato ang palibot igsoon, grabe na gyud, no? And there are things nga atong naon ang atong kaugalingon kay naman gitay mga nagkalain-lain nga mga issue, suliran, pagsulay, no, mga kasakit sa kinabuhi, no, ang mga tao na lain-lain iya-iya nga mga naagian karon nga mga panahon na. But then if you always think sa imong palibot, tan-aw nimo unsay mga panghitabot, una-unaon nimo sayra nimo igsoon, makaingon ka gihapon nga mas blessed ka, no, mas bulahan ka tungod kay until now ang pabor sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo kanunay naguban, no, kanunay naguban ug nagatiman nimo. Uwa to wish uta sowi idimodia, pray for me. Amen. We'll do that. So nothing is impossible, Lord. Please share our video and share to people that you know that needs prayer. And also let me know if you need a prayer right now. I can invite you and pray for you directly here in this live. Do not call me in my messenger, this messenger, because I am using this for the live. So also I have put my cellphone number. I have my cellphone number. Pwede mo mutawag ka nga cellphone number, no? Mo na to imong hotline prayer karon. Prayer hotline na to ka nga cellphone number dia. Tawag ka na 0953 100 1282, no? Katong mga hinay ang signal, hinay ang imong connection. So ayaw unda nga imong live, pangita ka ng basinakailaing cellphone dia sikan dami ni mga cellphone niya gamiton ni muna, no, para makatawag sa tuwa karon kabuntagon. Thank you for watching, no. Salamat sa atong mga viewers karon nga naga sulod na. Let's wait for others to come and we'll pray, no. So atong I don't have a message this morning, but only to pray people here. Whatever your issues, whatever your situation right now, I would love to pray for you. And as the Spirit of God leads me, I will be releasing a prophetic word as the Lord revealed to me this morning. Kung dunay padayag ang Ginoo igsoon, manulti ko, mangyaw-yaw ko, no, kung dunay mga prophetic word, no. So good morning, may buntag sa na, no. Asa ibo location paki-mention ko, no, sa tong mga local nga viewers din sa Pilipinas, mga Bisaya, no. Tanan mga Bisaya diha, may buntag yung tanan diha, no. May buntag sa tanan. Send my greetings, send my love and greetings to everyone here. And wala pa ka naka follow sa to ang Facebook, no, please paki-follow na pod. Unya paki-share sa tong mga videos sa mga tao nga nakinahanglan og prayer, nga kinahanglan ma-reach out sila. Ang purpose ani igsoon is para ma-reach out nato ang mga tao nga maulaw sila, no. Namagi mga tao nga maulaw magpaampo. Namagi mga tao nga kanang tungod sa ilang sitwasyon ba, kanang sildam sila nga i-share nila ang ilang mga issue sa kinabuhi, but by doing of sharing our videos, no, sa tong overhaul deliverance, while galantaw sila, naidagan ga message nako, naidagan ga pasalamat nato nga naglantaw pa lang sila sa video, makarelate sila kay ang akong gina-mention dia sa prayer, same magyapon na sa ilang issues while nga nag-amputa sa mga tao. And then people are amazed kay while nga naay deliverance nga nahitabo, sila pud nga naglantaw niya nag-ampo pud sa Ginoo, do na puy deliverance nga nahitabo. So igsoon ato ning let's take this opportunity, no, nga using social media, make this as a platform or kana bang pulpito igsoon nga makawali ta sa pulong sa Ginoo, makahatag tag mga pag-ampo sa mga tawo nga nagkinahanglan, and in whatever God has revelation, whatever God has direction atong masulti igsoon. So this is a good way. Okay, we're now in technology era. So this is a good way, no, nga platform nga magamit nato labi na gid sa Facebook, no, community. So good morning, Evangeline Inoncilo Hugo. Good morning. Pray for me. And nothing is impossible, Lord. Please comment down below. And you can mention somebody. I-mention ang ngalan anang somebody nga gusto nimo nga kanang naay mga
maampuan sila. And then sometimes you need to be specific asa nga area ka magpaampo, unsa ba na emotional, unsa ba na mental, unsa ba na unsa ba issue nimo financial, no, relationship. Comment message lang, no, not necessarily nga imo pang one on one, just comment down something nga asa nga area nimo nga makaampo ta igsoon. Okay, nothing is impossible in the Lord. Only the Lord can fix our issues. Yes, naamang kay kwarta, naamang kay kaalam mo, kay balo, bright ka, you have everything in your life. Okay, bisan gani ang imong bahandi or na kay posisyon, no, na kay leadership, na kay posisyon, sa kasulti nimo ang tao maminaw. But always remember nga kung walay dihog sa Ginoo nga gibutang sa imong kinabuhi, kung wala nimo gani nasabtan ang imong authority and power nga gihatag sa Ginoo nimo, kini tanan igsuon nga physical nga makita nimo, kini tanan nga pakigbuntog, pakiglantugi, pakigbugno igsuon sa kinabuhi, no, sa natural nga realm, mahimo nga dili nimo na magamit sa spiritual nga side. And the Bible says, ingon ng Bible nga, we're not fighting against flesh and blood, but spirit. Mao nga ang pag-ampo igsoon kinanglanon tungod kay the only way nga mabuntog nimo ang yawa, no? Di man nimo siya mapatay. There is no such verse in the Bible nga makita, mabasahan nimo nga ang yawa mapatay o ang yawa patyon sa Ginoo, no? Ingon to sa Bible igsoon nga sakiton na niya ang yawa. Matud pa sa Ginoo nga sakiton niya ang yawa. Matud pa sa Revelation ihulog niya dito sa bottomless pit. So walay bersikulo mabasa nimo nga ang yawa pwede nimo siyang mapatay o ang yawa patyon sa Ginoo. But Jesus instructed us. Ingon siya, manduin ninyo ang masakiton. Itapion ninyo yung kamot sa mga masakiton mga ayo. Manduin ninyo ang yawa, sukli ang yawa, manduin ninyo ang yawa nga mupahawa. And then devil will come out. Devil will be cast out. That's what Jesus said, cast out the devil. So, we are now in the season nga kung imong tanawon igsoon makaingon jud ka nga dili naman ni tao, dili naman ni mga tao gapanghim, bisan mga tao nga naa sa government karon, bisan mga tao nga naa karon sa mga high position igsoon sa ilahang pangagamahanan, makaingon naman kag di naman ni sila mga tao. Kay ngano man, ultimo sintabo igsoon ila pa nang daginuton. Grabing corruption karon gapanghitabo, no? O ginahinay-hinay ni sa Ginoo expose. That's why God is calling out leaders. God is calling out leaders, kananay na mga leaders mindset. Muna nga daghan i-rise up karon sa Ginoo in this season of revival, in this season of the new move kanang of the Holy Spirit, new move of the Holy Spirit igsoon. Daghan i-rise up sa Ginoo nga mga Kristiyano, mga leaders nga mga Kristiyano, na mga Ginoo, mga alagad sa Ginoo. Ipang-rise up sila sa Ginoo, no, nga saman mulingkod sa posisyon nga dili na angay lingkuran, no, sa mga corrupt nga mga officials, corrupt nga mga tao. We're now in the season nga dagan ipang-rise up sa Ginoo sa even in the politics. Dagan ipang butang niya sa Ginoo nga mga tao nga naay Ginoo, naay kahadlok sa Ginoo. Unya kay para lang gyud nga matuman, para lang gyud nga igamantala ang pulong sa Ginoo. Before Jesus Christ mubalik igsoon, wala man ta kabalo ang tanasayon. Before siya mubalik igsoon, grabe gyud ang pamuhat sa yawa. Grabe gyud ang kagubot nga himuon sa yawa. Suko gyud ang yawa igsoon. Ang Israel karon grabe nang gubat, no? Suko gyud ang yawa. Dili gyud mosugot ang yawa igsoon nga magpadayon ang pagkamatarong, magpadayon ang Dios nun nga pag-ilaw, pag-alagad sa tao ngadto sa Ginoo. Mao na nga ang buhaton sa yawa 24/7 ang yawa gapamuhat igsoon, gatrabaho pud ang yawa. Mao nga if we are not careful in this season, daghan gyud maapektuhan. Okay? Daghan gyud maapektuhan tungod kay ngano man ang trabaho sa yawa igsoon realidad gyud kayo. Makita gyud nimo, madungog gyud nimo, no? Kamatay dito, kaguliyang dinhi, linog unsa pa nang pangapangitabo diya. Unya, yes, naay mga pamaagi usab ang Ginoo aning mga butanga. Mahitabo man ning mga butanga igsuon pero naay way ang Ginoo. Mo na nga gamiton sa Ginoo ang mga leaders, gamiton sa Ginoo ang mga tawo nga naay Ginoo
no, para nga unsa man ma-reach out pa ang kinahanglanon i-reach out. And just to remind the people kanang maghatag og kusog sa mga tao nga ang ilang faith diya sa Ginoo magpadayon. Ha? Kay kung wala na gani mga righteous nga mga tao nga muray sa igsoon labi na mulingkod diya sa atong pangagamhanan igsoon sa government, maguba gid ang atong nasod, maguba gid ang mga nasod igsoon tungod kay harian kini sa mga tao nga gigamhan sa Yawa. You know, that's why overhaul deliverance ato ang ministry sa deliverance ministry importante kayo ni to determine who is your enemy. Ngunang Bible, wala ta nakig-away sa tawhanon o unod, kundi espirituhanon. So there is something behind on this. There is something behind on this nga bisan ng imong sitwasyon karon apektado igsoon whatever happened to the leaders, whatever happened katong mga tao nga naa sa mga high rank, mga tao nga nasa mga positions igsoon, mga tao nga naa sa kanang nasa mga gitawag na mga leaders, no, tanan nga area nga leaders, whatever happened igsoon sa physical ana nagsugod na igsoon sa spiritual. Og bisan ka nagikan sa leaders, mo down na siya igsuon nga panghasol, mo down na siya nga kaguliyang kagubot, pangawat, kahugaw, no, wickedness, mo down na siya igsuon ngadto sa matag panimalay. Og moigo kini si matag pamilya gikan sa amahan ginikanan no ngadto sa mga anak og hantod maguba ang panimalay gikan sa pinakaibabaw ngadto sa pinakaubos nga bahin. Mao na ang target plano sa Yawa nga gubaon. Tulo ra ka agenda ang Yawa igsoon. Tulo ra ka agenda ang Yawa nga gidala niya dis kalibutan. Gipadayag ka na sa Ginoo diya sa John 10 verse 10. Miya ni ang kawatan. So gimension diya no kawatan pero lahi na nga klase nga kawatan igsoon. Wala na nagklaro diya nga Yawa kay kuno kay sa tanan. Mabag religious sa kay paminawon. Pero gigamit niya diha ang word nga kawatan. Muani daw kuno ang kawatan daw sama sa kawatan ngayang ang iyang trabaho mao lamang ang paglaglag, kaawat o pagpatay. Tulo lang ka agenda igsoon ang buhaton sa Yawa sa kinabuhi sa tao. Tulo lang ka agenda nga buhaton sa Yawa sa atong syudad. Tulo lang ka agenda nga buhaton sa Yawa sa tuwang nasod. Mao ang number 1 ang pagpangawat, mo na nga dunay corruption, and then laglag, mo na nga dunay gitawag og kanang pagguba sa mga imahe, no, pagguba sa mga ngalan, pagguba sa mga kanang ingon pa kanang to destroy names, integrity ana, no, so nay mga lies diya, no, mga sagol, dugang-dugang na himo-himo, no, buhat-buhat, no, nga mga propaganda unsa pa na diha igsoon. Mo na ang trabaho igsoon sa Yawa, ibutang niya sa mga una sa mga tawo nga yang gamiton. Unya dayon kini ikatuloy igsoon to kill. Na gani kamatay igsuon. So dagan nga area dili lang kay physical nga kamatayon. Tuno na kamatay physical ni. Pero kina nga klaseng kamatay igsuon, mamatay na gani ang imong spiritual, mamatay na gani ang imong emotional, mamatay na gani igsuon ang imong mental, ang imong relationship, mamatay na gani na igsuon, mawala na gali na. There is something wrong behind. So magsugod kini sa espirituhanon nga side, and then mo ipikto kini sa natural. Mao na nga matag usa nato karon igsoon karong panahon na mabinantayon. Pray for me, man of God, here in Bukidnon. Okay, Domingo sa Pilan. Good morning. May buntag mo diya. Annalisa Pastrano watching. Thank you for watching, ma'am. Simon ko. Amen. Mershel Brown. Thank you for watching, ma'am. This is I if I'm not wrong, they are from US. And also part of the Africa. Just want to say good morning, good day, wherever you are. Pray for me, Brenda Ibanez. Good morning. We'll pray for that. I'm from Baliwag City, Bulacan. Evangeline. Okay. Good morning, Ma'am Evangeline. Good morning, Nyudia. Everyone, sa lahat na andyan sa Luzon, magandang umaga sa inyo lahat. And we're here live now to pray people. And whatever your prayer request, you can comment it down below. Maybe you need maybe there are people out there that needs prayer. You can mention their names. Okay, mention the name of people nga kanang gusto nimo nga maampuan nato. And while nga naa sa comment section igsoon, mahuman magaling ni nga live, pero magpadayon kog ampo igsoon in the realm of the spirit sa mga ngalan nga inyong gina-mention diya sa ubos. Mention the names of the people nga atong ampuan igsoon. It would be a huge help for them.
Okay? So mo na tong sitwasyon karon. Mo na nga ang agenda sa prayer igsoon, ang target na to sa prayer, ang purpose na to ngano nga mga do na tay gitawag intercession or prayer time. Mao nga atakihon nato ang trabaho sa Yawa. Dili ni physical nga pakig-away, kundi spiritual. The real fight, the real battle igsoon nga atong ginatubang karon is dili physical. Ang real nga pakig-away o real battle nga atong ginatubang karon igsoon is spiritual. Our enemy is not the physical. Our enemy, who is the devil and the lies of the devil or the works of the devil, are always in the spiritual realm. Kaya pag mingon kag physical igsoon, limitado lang na. Maybe in just one place. Naadi ang grabing kagutom, grabing kaguliyang, grabing panghasol sa Yawa, witchcraft na atake, no? Pagguba, pag-destroy, pagpangawat, maybe in that particular place. Kung physical atong isgutan. Apan kay ang Yawa nag-operate siya spiritual, the devil is operate in the spiritual realm. And that's why you cannot say that the agenda of the devil is only in one place. No. The work and the agenda of the devil, the lies, the attack of the devil is spiritual. That means he can operate anywhere. He can operate everywhere. Wherever you are around the world, wherever you are, watching, even listening right now, the devil is operating 24/7 igsoon worldwide. Mao nga, how Israel, this season, kung unsa ang Israel igsoon nga nakik-away physically, no, okay, they need to defend themselves, they need to defend their country, they need to defend the place where Jesus Christ was crucified, because this is a holy land. How Israel defend their territory, same also happening in the spiritual realm. We, as the children of God, as an Israelite in the realm of the spirit, we are Israelite in the realm. Okay, we are Israelite in the realm of the spirit. Although we are Gentiles, or some are asa na bilong, no? Pero we move and access in the realm. We have connected. We are connected to the Israelite, to the Israel in the realm of the spirit. So what we're gonna do now is not to back up with them physically, no, but we can back up with them through prayer. Labi na sa imong nasod, sa imong dapit nga din gibutang ka sa Ginoo. The place where God put you to intercede, not just for your own selves, but to the lives of the people, it's not easy. So we're now in the season that the devil is doing so many things, so many lies. Witchcraft now are growing, black magic, barang, kulam, ano pa ba yan? Tanan nga atake nga himon sa Yawa, yan ang ipabuhagay karon. All kinds of attack, all kinds of plan that the devil has, he will allow himself to explode this time, no? Mubuto karon ang trabaho sa Yawa, ipabuhagay na unya sa Yawa ang yang gusto himuon karon sa kinabuhi sa mga tao. And that's why prayer is so much important. Good day, sir. Jim, good morning. Prayer is so much important. That's why the purpose of this live right now is to pray something. Maybe your number one is your family. Maybe number one is your in your designated area. Number one is your family. Second is your ministry. Third is your working place. Are you a businessman? Are you working, of a company? Dagan area nga target na to sa tong prayer karon, as the Spirit leads. Muna nga ako ning gimo ko nga live just to allow and just to let everyone knows that we need to pray. We're now in the season of intercession. Wala tay mahimo physically kung na may atake sa Yawa, kung sa financial ba na, sa relasyon ba na, sa panghitabo ba na karon sa atong palibot, sa atong nasod, ma-national ba na, ma-local ba na nga mga panghitabo karon. Igsoon wala kay mahimo physically, wala kay pwede nga mahimo. Ang atong mahimo igsoon is
to fight and stand our ground, to fight and stand our ground in the realm of the Spirit. Maubitaw nga kinanglano na to nga maminaw sa Ginoo. Maubitaw nga kinanglano na to nga mo stand in prayer. Kay dagan mga tao karon igsuon nga ginayhinay nagguba sa yawa. Many ministers right now are suicidal. There are many, so much many ministers of the gospel right now are being stressed out by the devil. And the devil keep telling them lies, to commit suicide, to stop the ministry, to stop the work. And I'm here to encourage you to keep going. No matter what your issue today, no matter what your situation today, you have no right to stop. If you're watching and listening right now, you have no right to stop in serving the Lord. Keep going. Malisod man na may problema, man na may kasakit, na may balatian, na may pagsulay, usay walay kwarta, usay atakiyon ka sa poverty, it doesn't matter. As long as we keep on moving. Walay bagyo igsoon nga magpabilin mo, agi na. There's no such storms will remain. Every storms will just pass by. And that's why prayer is so much important this season. We need to pray. Because something is happening right now. Something is happening right now in the ground. That's why the purpose of this session is to pray people out there. Magkakaroon. Kung sabay pangitabo sa imong kinabuhi karon, magkakaroon. Na area sa imong kinabuhi. God is watching you. God wants to use you. God wants to develop you for a certain purpose. Para nga gamiton ka sa Ginoo, dili lang kay sa laing dapit o sa laing nga mga tao, dili mismo sa imong kagalingon, mismo sa imong pamilya, mismo sa imong kagalingon. And whatever the issues in life, whatever those issues in life, part na. Ayaw gundang. Part na. Kauban na igsoon. Masakitan man ka, muhilak man ka, kagibapon man ka, musurrender na ka, kauban na. Always remember nga walay pagsulay igsoon nga magpabilin mo, agi na. And I'm here to challenge you. I'm here to encourage you. Keep going. No matter what the issues in life, keep going. Kung gibutang ka sa Ginoo para nga mulid ka sa mga tao sa community, mulid ka sa atong nasod as a leader, paggamit sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo ibutang ka sa position na para malid mo ang tao, makadungog sila sa pulong sa Ginoo, makadungog sila sa encouragement sa Ginoo, do it. If there is a way that you can encourage somebody to keep going, din buhata na. Asang area? Negosyo ba? Trabaho ba? Asang area? Padayon. Sometimes overthinking ra kita sa itong kinabuhi. Sometimes overthinking ra kita sa mga pangitabo karon. Usahay ko nakita ka ng concern ta sa mga butang nga ang resulta igsoon is negatibo. Instead nga mabutang ka sa halwa igsoon sa pagka negatibo igsoon nga negative na lang noon ang impact. No. Make it positive. Dili tanang panahon nga mutingog ka. Dili tanang panahon nga mutubag ka sa mga issues. Kung kabalo ka nga lahi ang padulngan ani, kabalo ka nga negatibo ni resulta, kabalo ka nga mo resulta ni og kanang discouragement sa imo, ayaw pabilin diha. Bangon, din lakaw. Arise and move on. Dili pud tanan tawo nga kauban nimo karong panahon magpabili nimo. May mantong LDR kay long distance relationship. Pero dagan mga tao igsoon nga may mo nga kauban nimo physically, pero kabalo ka nga nay jealous, kabalo ka nga nay atake, kabalo ka nga nay witchcraft, kabalo ka nga dagan area many people out there that they thought that the people who are surrounding with them, people who goes with them are the people who are loyal and faithful. No. You need to be careful. Not all who are close to you are loyal and faithful.
That's why LDR is very important, long distance relationship. You can still manage to communicate somebody even if you are in a distance. These are real. But those people who are closer, you be careful. Because it might be there are some jealous, there are some jealousy, there are some attack, there are some witchcraft, there are some envy. Why? Because you don't know who is your enemy. You don't know. Sometimes we thought that these are physical, that no. It starts in spiritual. And let me remind you before we go to prayer, and whatever the Lord is leading right now, I will be releasing word, a prophetic word, and I am talking to somebody here. Okay? So I don't know, okay, can I start now? Can I speak a word of revelation? And allow me to start here. Judd Caster. I don't know you, sir, Judd Caster. I don't know you. But what the Lord is showing me right now, that God is preparing you this season for a purpose. Judd Caster, I don't know you, but God says, I will use you. Gamiton ka sa Ginoo. Judd Caster, unsa man ang imong sitwasyon, unsa may panghitabo, unsa may issue sa imo in the past, it doesn't matter. Wala na nagmatter diya. Because you learned from them. Those are the lessons that you learn from them. God is preparing you for a purpose. Judd Caster, I don't know, but God is developing you for a purpose. Unsa may naa karon sa imong relationship, Judd Caster, unsa may naa sa imong relationship karon, let me remind you na ay giandam si Lord og ayaw ni himuang nga hindrance nimo nga dili nimo mabuhat ang gusto ipabuhat sa Ginoo. Judd Caster, you have a calling from the Lord, and God is waiting on you. Ginahulat ka sa Ginoo, Judd Caster, tungod kay nay plano si Lord. Dili pa siguro tanan i-reveal ni Lord one by one. Pero later on, when you obey the Lord, makita unya nimo. Whatever the issue about money, God will fix them. God already prepared somebody who will back up with you financially para nga matuman ang ipabuhat sa Ginoo nimo, Judd Caster. You have a calling from the Lord. And sometimes, or most of the time, you just cry. You cry for something, kay nagulat ka sa Ginoo. Lord, I'm crying. I'm waiting for something. But no. Dili ikaw ang nagulat sa Ginoo, kundi Ginoo ang nagulat nimo. And God is talking to you right now just to remind you that you're calling in the ministry. Dili kay kana bang unya na, sunod na. Kinapa ko'y gahulaton, kinapa ko'y gusto nga tunan, dili ana, Judd Caster. Ang imong simple nga pag-obey sa Ginoo, mudala na sa mga panalangin. Ang imong simple nga pag-obey sa Ginoo, muabot niya ang dihog, muabot niya ang kaalam mo kay balo. Ang imong pag-obey, ang imong pagsugod ug paglakaw diya sa pagsunod sa Ginoo, mo resulta ng kaalam mo kay balo paggamit sa Ginoo nimo. You have a calling in the ministry. Judd Caster, you have a calling in the ministry. And if you allow the Lord, He will use you. It will start in social media. It will start in social media. Open your mouth. Begin to say something. Be an encouragement to somebody. Tungkol kinakitawag sa Ginoo, I saw you as a leader. Coming leaders. As a young man. Pero mo lagi na, we need to obey the Lord in one step or another. Sunda, trabaho ang ipabuhat sa Ginoo nimo kay nay buhaton si Lord. I don't know, but this is the word of the Lord. Even the Lord show me to somebody here. The Lord show me a businessman. I don't know, but I see a businessman here. Nga ang imong issue igsoon, ikaw nga negosyante ka, ang imong issue is dagan mga tao nga nakapalibot nimo. You are a business, let me say, a businessman and a businesswoman. I will speak generally. Dili ko mo locate nimo, dili ko mo mention sa imong ngalan, but I will speak generally. I saw you as doing a business, and there are people around you. You thought that they are leaders. You thought that they are the right people, but no. They are the one in the coming days who will put you down.
And I see this as a man of God, as a prophet of God, because I saw this in the realm of the spirit. And if I direct this to you, you might think like, I have a bad attitude with you. I have a wrong negative words about you. No, that's not the purpose of this revelation. That's why I don't need to speak your name. I don't need to mention kinsa ka. Na nakita ni negosyante ka, pwede babae, pwede lalaki, pero gilibutan ka sa mga tao nga you thought they are leaders and you thought nga magpabilin sila nimo nga mo back up sa imo nga kana mo assist nimo, pero ang tinuod ginagamit ka lang gihapon. Siguro doon ay ginamitay, tungkol kay negosyo man eh. Pero you need to be careful because there will be betrayal in the coming days. And once nga ma-experience nimo ni makaingon ka unya nga naisahan ko. I don't know, but you're doing a business, nya makaingon ka unya nga naisahan ko. And I want to let you know to be careful. I want you to know na kailangan ka mag-careful ani nga area. You're doing a business, but then later on, there will be betrayal will happen. And then these are the people nga dool nimo. Kini nga mga tao sinaligan nimo. Seeing them is like they are leaders. Seeing them is like they are faithful and loyal. But later on, tungod kay wala sila Ginoo. Tungod kay ang ilang pag-ila sa Ginoo is kana bang season lang. They don't pray. They don't have a good relationship with the Lord. Muna nga ang resulta is gamiton ka. You're a businessman, businesswoman, either on that two. But I want to remind you, please be careful because doon ay betrayal may tabosonahan o kining atake sa imo nga betrayal tungod ni about sa kwarta. When they know how much you earn, when they know how much you earn something, tungod kay negosyante ka, when they know something, how much you earn, then the betrayal will happen. Even stealing of money without your notice. Wala kay idea na igapanguha ni mo kwarta. I saw a transaction even not online because traceable, but they are doing the cheating, they are doing the stealing of money, of funds, under the table. I'm saying this word, under the table. And some of them, ginabutang nila sa ilang, I'm sorry to say this, ginabutang nila sa ilang medyas. Ang uban, ginabutang nila sa ilang underwear. I saw money, they steal money from you. I'm not talking about coins, I'm talking about thousands. So, I don't know, kinsa ni sila. I will not mention the name. I will not more describe it by details. And I know you are watching right now. But I want to remind you, negosyante ka. Gapanguha sila og kwarta nimo. You're stealing your money because of jealous and betrayal. You thought that they are leaders. Masaligan sila kaya nila i-manage ang mga tao po. And they are loyal with you, but no, they are just using you for that purpose of money. I will pray for you right now that there will be deliverance in your life. In Jesus' name. You will be set free from this kind of people. Stealing your money, betrayal, and you're doing a good business, but people who are close to you, you thought that they are leaders, but doing some agenda behind the scene. Right now, I declare deliverance in the name of Jesus. I declare healing also in your relationship. I don't know, but I see a problem in your relationship. There is a problem in your relationship. It's already been years. Pero kini nga problema dili ka resolve. Even you've been asking God for something in the relationship, but dili ka kahitabo. God wants to set you free. But you need to deal these small issues within you, under you. In the name of Jesus, I declare deliverance now. In the name of Jesus, I declare overall deliverance. You will be set free
from this kind of attack in your life. You will be set free from this kind of agenda in your life in Jesus' mighty name. Good morning. Thank you, Jesus. Okay, thank you for watching, Jane Orteliano. Good morning. God bless you. God bless you. God bless you. Wala imposible sa Ginoo. But always remember, tanan nga area nga issue sa imong kinabuhi, na anay rason. Even the Lord show me somebody here, I don't know you, but I see somebody here, na kay toxic gwitter. Dili kay siya dako, dili kayo siya dako, pero na gitawag nga toxic gwitter. I saw this toxic gwitter following you. I don't know kinsa karon, but I see a toxic gwitter following you. Or, you might think that it's just nothing, but no. What I'm seeing right now is a toxic gwitter. And God says, I will heal you. I don't know you, but God says, I will heal you today. No matter wherever you are right now, that God wants to touch you something right now. And He wants to touch you about a healing in your toxic gwitter right now in the name of Jesus. Begin to receive in the name of Jesus. Begin to receive in the name of Jesus. Be healed. I declare deliverance right now in your toxic gwitter. I don't know if this person watched this later or you are watching now, but I'm seeing this somebody watching this video live stream. And as I'm talking right now, God wants to fix your toxic gwitter. There will be anointing that will break the toxic gwitter and it will be dissolved in 3, 2, 1 in Jesus' name. In Jesus' name. Come on, everybody. If you're watching, listening right now, come on. Could we just pray in the Spirit? If you know how to pray in tongues, pray in the Spirit in your mind. Naglingkod ka karon, naghigda ka, you're watching right now, naka karon going sa imong trabaho, or nag-travel ka karon, and you're listening and watching, or you are listening right now. I want you to pray in the Spirit. Get connected in the realm of the Spirit. I will about to speak a word of revelation right now. And there are so many things that I've been seeing in the realm. And I want to say it right here. The Lord just want me to speak a word of revelation right this moment because God wants to encourage somebody. God wants to give a word this morning. I'm just a servant of the Lord right now. Father, in the name of Jesus, bless everyone watching right now. Whatever the issue right now, I break them. Every demonic stronghold in your life, every witchcraft, every attack in your relationship, every attack in your businesses, every attack in your working place, so that you will not receive the increase of your salary, so that you will not receive your money. Every transaction that the devil had been touched, that had been held, right now, I break them in the name of Jesus. Every demonic attack in your life, every sickness, in the mighty name of Jesus, I command every demons right now. I command every depression, every anxiety, loneliness, self-pity, feeling suicidal. There is a voices that you've been hearing, many voices that you've been hearing in the past days. Right now, I break them in the mighty name of Jesus, and I command them out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every demons that trying to disturb you, every demons that were assigned to torture you, whatever the sickness, whatever the attack, emotions, spiritual attack in your mind, attack in your emotion, every attack of the devil in your life, I command them out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we command you to leave. Leave in the name of Jesus. Every witchcraft that was assigned to take off your finances, to hold your blessings, every demons who were assigned to torture you with sickness and disease in your life, right now, I break them in the name of Jesus. I break them in the name of Jesus, and we command you to out in the name of Jesus. We command you to uproot right now. We command you to be uprooted right now in the name of Jesus. Every demons that was assigned
to torture you financially. Every demons that was assigned to distract your mind concerning about finances in your business, I command every demons that was assigned to devour your blessing right now. In the mighty name of Jesus, I command them out. I command them out in the name of Jesus. Every demonic stronghold in your life, every attack of the devil in your life, we command you to leave. I don't know, but I'm seeing a lady right now. You are crying. I don't know you. You don't need to comment, but I see you. You are crying. And while I am praying right here, there is an impact happening right now. Doon ay impact na itabuda si musulod. Nagila ka. I saw you crying, no? And God is touching you right now. There is an anointing of the Lord of healing right now, moving right now in the name of Jesus. I see deliverance happening right now. Dili pa di mo na ma-feel ka man, but later on, may bulong ka nga, musuka ka. God is doing a deliverance in your life. While watching this, you feel like you are vomiting. God is setting you free right now. Come on, get connected. In the mighty name of Jesus, out! Every demons was assigned in your life, every torture of the devil in your finances, in your working place, I command you, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Every demons that was assigned in your relationship, bisan pa as pamilya, I saw the spirit of broken family. I saw a spirit of broken family in every relationship. Na spirit of broken family, I command you to leave in the name of Jesus. I command you, Satan, to take off your hands from this family. Take off your hands from this relationship. Right now in the name of Jesus, I command you, take off your hands in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I saw cancer. There is a cancer is happening right now in your body. But I see a dead cancer now is started to dissolve. While watching right now, there is a cancer cells that started to dissolve. Receive your healing now in the name of Jesus. Now, kung nakita, I saw transaction. I don't know kinsa ka, but I see transaction here. There is a transaction about money. And God wants to do a miracle because kinanlano nimo, even the Lord show me millions of transactions. I don't know why I am seeing this, but I'm seeing a transaction of millions. And there was a delayed concerning about payment. There was a delayed concerning about payment. I don't know, but I'm seeing a man here. You have a transactions of millions. It's a kind of payment. Ikaw ba ni? Or somebody nga need to pay something. And these are millions. And God says, I will do a miracle in your life. God says, I will do a miracle, pero nakay-gisaad sa Ginoo nga wala pa nimo gibuhat, nakay-gisaad sa Ginoo nga wala pa nimo gituman years ago. Years ago. And God wants to remind you, do it. Unsay imong pakigsaad sa Ginoo, unsay kasunduan niyo sa Ginoo, himuan na. Before this transaction will be released. Because I'm seeing a transactions of millions concerning about these transactions. And you are a businessman. I saw you as a man. You are a businessman. You have transactions of millions. And so many, is this a payment of you to that something, to that someone, or from somebody to your account? But I'm seeing this a kind of payment transaction. Millions of payment transaction. But listen to this. There is a promise that you released years ago and you never did it. God wants to remind you before these things will happen. God is reminding you now to do it. Obey the Lord. I'm seeing millions of transactions in you. I don't know, but this is the word of the Lord. I will pray because the spirit of devour are starting to torture you. The spirit of devour starting to torture you. Para nga dili ni mo na makuha. Para nga dili ni mo na unsaman. Para dili ni mo na
ma-cope up. Right now, in the name of Jesus, whatever the issue in your finances, whatever the transaction of millions in your business, I break them in the name of Jesus. Whatever the issue of your transaction, right now, I break the work of the devil. The spirit of devour, I break you in the name of Jesus. And release the funds right now in Jesus' name. Release the funds in Jesus' mighty name. Nakoy nakita din ni ba, no? I don't know, pero nakoy nakita nga igsuon nimo nga babae. I don't know you, magulang ba nimo o manghod, pero nakita na ako nga igsuon nimo ni siya nga babae nga nag-antos igsuon sa suicidal. I see a suicidal spirit aning igsuon nga babae tungod sa atake sa relationship. There is going on her relationship to someone. O kini nga atake igsuon sa iyang relationship mo resulta ni depression. Unya dili lang kay depression, self pity, loneliness, magsagol na. Unya pinakalantunganay nga gusto si Yawa nga himuon niya is suicide. I don't know you, but I see a sister nga naa karon. Mangod ba nimo ni siya o magulang nga ginaatake karon sa iyang relationship sa Yawa. O gusto si Yawa nga ipahikog siya. Whatever the suicidal spirit right now, I break them. Whatever the suicidal spirit right now in your sister, I break them in the name of Jesus. I break them in the name of Jesus. Even the Lord showed me here, there is somebody here, you are desiring to apply abroad. I don't know if this is a work for abroad, but I see you applying, desiring to apply a work in abroad. But let me remind you, you need to be careful about your decision. Someone will try to override your desire, your plan to go abroad just to work. I-override na niya, sakyan na niya para nga mawala ka. And I'm seeing you as a woman. Bisaya ka, you're a woman. You know to speak Bisaya ka, babae ka. Gusto ka mo trabaho abroad for a specific work. But somebody nga sakyan niya ni. Ug once nga sakyan niya ni, instead nga imong trabaho, naa ka sa kanang kanang cosmetic area, salon area. Instead nga naa ka sa salon magtrabaho, i-lead ka niya into kanang magtrabaho ka sa kanang DH o kanang bang naas balay. But I want you to understand nga kini nga amo nga imong trabahoan, muhimo ni og dili mao nga agenda, muhimo ni og dili mao nga trabaho sa imong kinabuhi nga ikaguba nimo. I want to say this as a warning. Gusto ka mo trabaho, instead unta nga makatrabaho ka sa salon, pero dito ka dalon niya sa pagtrabaho sa balay nga ika-cause nimo ni og disgrasya sa imong amo. I am saying this, I am trying to describe, I am trying to speak out, share with you what I saw in the realm. And I saw you as a lady. You are a woman, Bisaya ka. You are watching right now. And while watching right now, you agree with me. Gusto ka mo trabaho, desire nimo nga salon, pero naapay way nga dito kay patrabaho sa lain. Please be careful on this decision. Kung mao naman ang galing na, motrabaho ka sa diha sa balay, mas maayo pa magnegosyo na lang ka sa Pilipinas. Mas maayo pa na magnegosyo na lang ka sa Pilipinas. I will encourage you, magnegosyo ka na lang. Instead nga magtrabaho ka sa gawas, na mao nya ni ikadaot nimo, much better puyo na lang ka sa Pilipinas, magnegosyo na lang ka. You are a lady. Father, in the name of Jesus, I break that plan of the devil on her life. Dili mao ang una-una ang tao nga gusto mo tabang, dili mao o plano sa iyang kinabuhi. But right now, I stop them in the name of Jesus. Right now, we stop them in the name of Jesus. Dili ni magmalampusod nga plano.
In Jesus' name. In Jesus' name. Wow. Thank you, Lord. Hallelujah. Please comment down below. Ayaw undang sa imong comment igsoon. Please let me know. Comment down below. Good morning, Pastor Mansike Monsnet. Good morning, Ma'am Jim. Good morning. Okay. Good morning. Good morning. Yes. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Ginoo. Also, let's pray for the government and also for the mga nasod government. Let's pray. Lord, whatever the issue, Lord, in our government, we pray that there will be a restoration. There will be a restoration of leadership. There will be restoration of true leadership. Right now, we pray also, God, that you will put right people, put right leaders, Lord, in the government. Wherever they are watching, these people who are watching right now, wherever they are right now, I pray that you will give us the right leader in the name of Jesus. Mga tao, Ginoo, nga mulid, Ginoo, sa mong nasod, Ginoo, nga naay sincero, kasing-kasing, Ginoo, sa mga tao nga kabus nga luoy, Ginoo. We pray nga ang imong plano silang kinabuhi may matuman. We pray nga ang imong plano sa among nasod matuman. And we pray also, God, that the protection, Lord, of our nation, Philippines. We pray right now that there will be protection. Whatever the voices talking, speaking about wars concerning about Philippines and some neighbor countries, I pray right now that it will not happen this season. Yes, I know nga dili mapugnan ang plano sa Ginoo. I know nga dili na mapugnan ang gisulti ni Jesus Christ. That there will be wars, but not this time. Imo pang i-restore balik, Lord, ang mga tao. Imo pang i-restore balik, Ginoo, ang mga nawala sa mga tao. We pray right now that there will be peace, harmony, and blessful economy, Lord, sa among nasod, Ginoo, Pilipinas. In Jesus' mighty name. And whatever the people, Lord, nga nagahimo, Ginoo, underground, tanan nga atake, Ginoo, bisan pa sa government, Ginoo, sa Malacanang, mga leaders, Ginoo, nga they are not the right people. I pray right now that they will come down. I pray right now that they will be exposed. I pray right now that every leaders who are doing a corruption, I pray right now that they will be come down and you will put and command the right leaders to walk and sit down in the chairs of the leaders in the Senate, in the Congress, in Malacanang. Put the right leaders, Lord, even this coming election in the Philippines 2025. In the mighty name of Jesus, we pray for a right leaders. We pray for a good governance, godly governance in the mighty name of Jesus. Kay unsay panghitabo sa taas, Ginoo, mo pikto ni sa ubos. Unsay panghitabo, Ginoo, sa mong ekonomiya, mo pikto ni Ginoo sa mga tao, Ginoo, nga magkalisod-lisod. We break every poverty spirit in the Philippines. We break and destroy every witchcraft attack to the lives of the people in the mighty name of Jesus. Even this witchcraft that trying to do a massive attack to the people. Even this woman, a woman and a guy, magsuon sila, babae, lalaki, magsuon. Nga gaplano nga muhimo og massive attack nga witchcraft, black magic, voodoo, witchcraft, all kinds of witchcraft nga himuon nga atake sa mga tao in a specific barangay, specific location. Right now, Lord, we break them, we stop them. And we command them to be destroyed. We command them to be loose right now. We command them to be scattered in the mighty name of Jesus. Every witchcraft, every demonic plans of the enemy to the people. Tanan nga agenda nga una sa demonyo sa yawa, butang sa mga una sa mga witchcraft. Kauntak na mong gibungkag sa pangalan ni Ginoong Hesus. In the name of Jesus, we break you. We break them in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus.
Lord, I pray people right now, even those people who are messaging right now in the comment section, I pray that your anointing will be released. I release your blessing and your favor to everyone watching and commenting right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, give the desire of their heart. Use everyone right here, right now, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, sa revival. Yes, we pray also for the leaders in the church. We pray also for the missionaries, the fivefold, to be strong in the Lord. We pray also for the leaders to stand their ground, and there will be a massive move of the Holy Spirit to come down in every churches for revival. I pray right now, God, that there will be revival, healing, deliverance, salvation, Lord, to the people. Use everyone, Lord, in the church. Use the leaders in the church, God, to be used for your kingdom and to reach out souls in a massive way, God, to the community right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, thank you, God, for the healing. I don't know, pero na ako'y nakita karon nga I see a stomach pain. I don't know kinsa ni. I'm seeing a stomach pain. There is something gasigi na nigbalik-balik sa imo. Unsa ni? I'm seeing an ulcer. Ako'y nakita nga ulcer sa imong tiyan. But God is healing you right now. I don't know, but I'm seeing the Lord is healing and touching you right now. Receive your healing. In the name of Jesus, receive your portion of healing in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa mga tao nga nag-comment, tanan Ginoo nga nag-comment ani nga live. I declare and decree that your favor, O God, will be released right now. That the floods of blessing, the tornado of your favor, the storm of your miracles will come down to each family right now, to manifest to everyone watching and listening right now. In the mighty name of Jesus, I declare overhaul deliverance to people who are captive by the devil, people that needs deliverance. Right now, I declare overhaul deliverance now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus, be set free. In 3, 2, 1, in Jesus' mighty name. Bisan pa Lord ang mga tao nga kinalag healing, I pray for healing right now. Physical healing, emotional healing, mental healing, tanang area, financial healing. I declare right now that there will be healing, a massive of healing, a miracle healing will manifest to everyone right now. Lord, salamat sa mga nagsubaybay karon, nagdantaw karon ani nga live. Bisan pa sa uban Ginoo nga kaming pangamutan-aw ani nga live. I bless them right now. Whatever the desire of the heart, give it, Lord. I don't know, but I'm seeing a family here. Nay pamilya ko na nakita. You've been asking God and praying God for a car. I don't know ngano kini inyong gipangayo sa Ginoo, pero need ninyo ni, kinahanglanon ninyo ni. Sa negosyo, you need this car. I'm seeing a multicab. Ako nakita nga multicab. O gamit kayo ninyo ni sa inyong negosyo. Lord, give the desire of the heart. I release this in the realm of the Spirit to this family right now in the name of Jesus. Begin to receive your portion. Begin to receive your portion. Bongo Pastor. Kaya ako nakita mo gulis ka ng multicab siya nga forma niya, pwede siya makargahan para sa negosyo. So kung bongo, dako lang na siya. Receive your portion, Jean. You need it for the business. Receive your portion, Jean Orteliano, for the business. Receive that bongo for the business in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Katong gusto, Lord, magpagamit, karong rasa desire lang Ginoo nga magpagamit sa imong kamayan, use them. I pray that your anointing will be released right now. Anoint everyone, O God, that desire to be used in the prophetic ministry, deliverance ministry, all kinds of ministries, O God. Mission, who desire to become a missionary. I pray right now that you will provide the money for the mission
in the name of Jesus. Lord, I release your blessing. Each and everyone watching right now, begin to receive your blessing, begin to receive your portion in the name of Jesus. Chester Baktul, salamat Pastor, experience sickness of ulcer. Chester, ikaw din na kay ulcer. Ako nag-mention ganiya, I'm seeing ulcer. Hikapon ka sa Ginoo, ayuhon na sa Ginoo, God will fix that ulcer. Whatever the issues imong ulcer at Chester, I declare healing now. As the Lord said a while ago, nga dunay ulcer din nga tao, na tao nga nay sakit yan tiyan kana kay ulcer. Ayun ka sa Ginoo. Receive your portion of healing, Chester Baktul, right now. Receive your portion of healing. In Jesus' mighty name, I declare deliverance in your body. I declare deliverance from that sickness. I declare healing, overhaul healing right now. Overhaul deliverance and healing right now in the name of Jesus. Begin to receive your portion, sir. In Jesus' name. Igsoon, isa na kaoras, no? Wala na ako na matigdan. Taas kayo ang, paspas kayo ang panahon. Dami pa unta kayo padayon, pero tungod kay limitado punta sa time, tungod kay napoy mga tao karon nga nakinahanglan pud sila og mga paninsikay-sikay, no? Ang uban gusto mo trabaho, ang uban na ay mga negosyo pod. So I think this is a good way, no, sayo sa kabuntagon makaamputa, no? Our time now is 7:30 in the morning. So I think we've done already 1 hour prayer session. And whatever your prayer request, just continue comment down on this live. And then once I notice you, when I like your message, that means I praying you. Okay? So nag-ampot ko nimo, makalike ko sa imong message, nakita mabasahan ako nang basahan balik, mag-like ko ana. Okay, so make a comment, send your prayer request. And always remember katong na mga tao nga gusto nila nga makadungog aning live karon session, word of encouragement and prayer, send this video to them, share with them. Okay, paki-share ko sa ila, ha, gusto sila makadungog aning prayer session. They need prayer also. Okay, so I just want to say thank you so much. Isa lang ta ka oras igsoon, no, and then by tomorrow ugma na pud ta, no, as the Spirit leads. So ang atong word for this hour ato sang gipadapin, no, kay naghimo taning prayer intercession karon. So just want to say thank you so much. Please support our vision, no. In the coming days, I have travel also, local travel in the Philippines. So I am praying, and my wife and I are praying for money for the vision. Okay, money for the vision, money for the mission. So any amount that the Lord leads you to sow a seed for the ministry, for the mission, do it. We'll use that funds for the mission. And I just want to say, paki-share ko sa mga tao nga medyo medyo nalipat sila, no, kay my Facebook account page. Okay, my Facebook page account was hacked last September 13. Yeah, just the month of September 13, it was hacked. Ani man guni siya, akong i-explain gamay. Ang profile account na siya duha ka way nga makontrol gyud nimo siya. Na cellphone number dia and then email. If somebody will try to hack your Facebook account, dunay mag-send sa imo og message sa imong cellphone and then sa imo pong email. I-notify gyud ka. Ang page igsoon is a kind of business account nimo sa Facebook. Ang admin ato is ako lang ug akong wife. But then you don't still know nga somebody might be nga na-access niya ang account sa akong wife. Niya pag-access niya sa account sa akong wife, tungod kay akong wife also admin, no, sa page. Dayon giada yun niya ning hacker dayon kinsa ning nag-admin na karon sa kuang page. Ya dayon giad na dayon nga admin pod sa kuang page. Niya sadyang na-add na, automatic day niya nga gilib ang akong ngalan niya sa akong wife sa ato nga page,
yung Alvin Sandy with 33,000 now nga followers. So ang nahitabo karon, ang nagmanage na karon sa ako ang Facebook page kini ng hacker o kinsa ni. So kami karon sa amo ang sa page na mga account na leave na mi. Di na namo siya ma-access. Akong gitry gi-check kung unsaon pag-recover. Then giingon ni Facebook dito nga the only way lang nga ma-recover to nga page ka nga ikaw nga admin is i-add kag balik sa admin ana nga page. Then since nga gi-out na mi ana nga admin ana nga page nga owner ana nga page, gi-out mi, di na mo siya ma-access. So nag-send ako everyday, nag-send ko og kanang report na kini nga account was hacked, mo ni explain ako tanan dito details unsa nga unsa bulanon, unsa rasa, giun sa pagkuan ana di na mi maka-access with my wife. Ako nag-explain. Wala pa gyapon yung response sa Facebook. Pero na sila yung instruction na the only way nga ma-recover ang page mao nga i-add kag balik sa admin ana nga page and himuon kang admin na pod. But then we cannot do that. Na naman tungod kay ang page mismo dili na kami admin. So man kung tan-awon niyo ang akong page nga 33,000 followers. Gapost na nag mga videos about dogs, funny dogs. May gani kay ang ihara pong mga ginapost is about apod mga funny videos apod about sa animals. Ang bilikado ana ang kulba ana igsoon mag-post nag mga nude, mag-post nag mga dili maayo nga mga trabaho, mga videos nga ikadaot pa sa tungalan kay nakabutang ato nga pages ang ako lang yung name, no. Anyway, trabaho ni Sayawa, pamaagi ni Sayawa nga dili ta padayunon sa tong trabaho. Daghan man unta mga alagad sa Ginoo karon nga mas daghan pag mga followers, no, na tag 100,000, 200,000 nga mga wilno na kaayo. Ngano daginoton pa man gyud Sayawa niya pangalan. Na mamatay 33,000 followers, gamay ra man na daginoton pa man gyud Sayawa, no. Kay para naging nga pugnan ang ato ang overhaul deliverance nga ministry. So anyway, ako ning gi-share para nga ma-aware ang tanan. Since nga live ni, nakita ko ninyo live ni, so ma-update mo nga wala na ko'y access ana nga page nga 33,000 followers nga Alvin Sandy nga page, no. Same magyapon na di among picture sa akong wife sa picture, no, nya na din ang cover photos dayon namo sa among children feeding project. And then lahi ang mga videos iyang ginapost. Kung inyong basahon sa comment section, ga-comment ko dito nga i-report ninyo ni nga account kay na-hack ni. Unya mao ni ang ako ang nagbutang ning kog link din sa kung kini nga account daw karon. Kini nga account daw karon is my profile, Facebook profile account. Lisod ni ma-hack or else na ay maka-access, mawala ang cellphone na ay maka-access or wala na ko na change ang password din ay naka-access ano. Inana na siya. Anyway, ako nang gipaabot sa tanan para nga ma-update mo nga wala na koy access ana nga page, no. And then katong mga basinay mga tao, mga kauban kaila o pamilya nga naka-connect, naka-follow nako, paki-share na lang po ko nila para nga ma-update sila, makabalo sila. So since wala na igong oras, salamat kayo sa inyong pagsunod, salamat yung pagsubaybay sa tong programa karon. Gagabasa ko karon sa uban nga mga comments. I will continue reading your comments and then pray, no, in the realm of the spirit for a miracle in your situation and deliverance and healing. So thank you so much for following us. Please support our mission. So I have this kanang mission campaign, no, money for the mission. Please support me on this and para magamit ito sa bulaton sa Ginoo and always get connected to this account, no. Paki-share na lang po dahil sa itong mga videos sa mga tao nga nagkinahanglan og deliverance. And if you need prayer for healing and deliverance, you can direct message me on this profile account, okay? So makita ninyo diya akong mga update, akong videos and update. Ako lang na mga videos dito sa akong page nga akong gina-repost din sa akong main account, sa profile account. Anyway, ako man gyud ni, ako am nang videos, ako man nang write kanang copyright, no, ako agi na kagalingon. So anyway, ako mong gi-update para nga makabalo mo, and then i-unfollow ninyo to nga page, no, i-unfollow ninyo to nga page para nga dili ni makapadayon og hatag og mga dili maong information, and don't receive a message from that page, no, kay dili na ako nag-access ana kanang page na ako nga Alvin Sandy 33,000 followers. So ayaw na to
unfollow na to, nya i-report to siya, make a report to Facebook, and then i-block na to. Dini mo sunod na ako, dini mo follow na ako, dini ta mag-live, dini ta mag-post og mga update, and then sa to ang ministry so on. So thank you so much for watching and listening right now. God bless you. We love you, and always remember, if we have faith, all things are possible. Prophet Alvin here. God bless you. Bye-bye.